So guys, tuone namna ya kutengeneza HTML form ambayo inatoa data kwenye database. Kwa mfano hiyo ni form ambapo unapofanya registration, ukija kuselect department ni hizi hapa ambazo zinatoka kwenye database. So nikija katika database, nikija katika table ya department zenyewe ni hizi. So na department ya human resource, ICT operations and so on. So hizo ni department ambazo ni hizi zinakuja kuonekana hapa ninapo select ni department, ndio hizi human resource, ICT operations pamoja na nyinginezo. Suppose na add one user, so nitaingiza email address, then nitaingiza password, nitachagua gender, then department, for example human resource, click, then nitabonyeza register. So nitakuja katika database, nitakuja katika table ya employee. So nitakuja kukuta employee amekuwa added kwa department ni human resource ambayo ni hapa. So department ya human resource ipo kwenye table ya hii department ambayo ni human resource ambayo ni here. Okay. Now suppose ninafuta hizi department zote, nakuja katika SQL, by then nakuja kwenye delete, then just ku delete department zote. So now no data katika table ya department, data zote zimekuwa deleted. So nikija katika browser, nikija ku refresh, no registered department kwa sababu department zote zimekuwa deleted katika table. Okay. Utakuja kwenye hii hapa ambayo ni Notepad++ ambayo natumia kuandikia kodi za HTML au yoyote. So hapa tutatengeneza form ya HTML. So tutaanza na tag inaitwa just form. Yes, form action equal to hash, inabaki hapa just method equal to post. Kinachofuata ndani ya form natengeneza zile input field ya kwanza na kwa ndani ya paragraph. Okay, so now input type itakuwa ni email, and then name equal to email, and then placeholder equal to email. Just put at, then nakuja ku close hiyo input field, then na copy the same code. After copying nakuja ku paste. So input type itakuwa ni password, name itakuwa ni password, then placeholder itakuwa ni password, then space password star. Input type nyingine itakuwa ni gender. So gender itakuwa ndani ya paragraph, na ndani ya paragraph unaweka input type ya gender. So input type equal to gender, input type equal to radio, radio. Then name will be gender, then value ambayo itaenda kwenye database equal to, just put male, yes. Baadaye nashusha chini ya paragraph, then nakuja ku copy input type hii hapa, nakuja ku paste hapa. So input type radio, name gender, value itakuwa just a female. So hii itakuwa ni male, hii itakuwa just a female. Then hapa nakuja kusema hii male iwe checked. So now put checked namna hii. So another input is just put paragraph is select. So now select name will be this department. Then after then I close. Okay. So default option kwa na option ya kwanza. Option ya kwanza itakuwa select department. Okay. After then nakuja ninatengeneza button, input type button ambayo ata click user. Input type
input type equal to submit, and then name equal to submit, then put value is sending data. Okay, now then I save changes, kuja katika browser, kwenye browser. So ngoja ku refresh, baada ku refresh page yangu inaonekana namna hii. So email, then password, gender. So hapa kunatakuwa kuwe na break kati ya hii select na hii send data. So now yes, the paragraph, yes, put hapa paragraph kwa namna hiyo. Ukija refresh, okay. So ukija ku select department inatakuwa zionekane hapa, inatakuwa ziapie hapa na zitoke kwenye database. Okay, so now utakuja kwenye database, phpMyAdmin, uta click new kwa ajili ya ku create a new database. A database name will be for example my database ita demo, then I click create. After then na tengeneza table itakuwa na department. Table hii itaitwa department. After then number of columns will be 1. By then I click go. So hii itakuwa ni column, itaitwa D capital letter, then department name, data type ni variable character, data size ni 200. So itakuwa ni primary key, just choose primary key, then click go. After then click save. So katika table department, database ya demo, table department no data. Katika table department hakuna data. So come to insert, then insert department. The first department will be ICT. I just write ICT. Another one will be human underscore resource. So nimesajili department mbili enough. Okay. So unakuja kwenye database ya demo na click, then new table hii itaitwa users au employee. Table name ni employee. Number of columns zitakuwa hizo 4. Then na click go. First one will be email, then password, then gender, email, password, gender, then department. Okay, department. So email will be a primary key. So nakuja katika constraint, choose the primary, then I click go. So data type will be variable character, and this one will be variable character. Data size 100, and this one will be 100. After then unakuja ku click save kwa ajili ya ku execute. Okay, now so unakuja katika HTML. So kinachofuata ni kutengeneza PHP script kwa ajili ya kuselect department from the database. Akiklik hapa department zionekane ambazo zitoka kwenye database. Okay, so nitakuja huku juu, just kuandika script za PHP. So PHP opens PHP script and just close PHP script. First step, establish connection. Na hii ni comment, establish a connection to the database. So just a variable con, sasa una my SQLi underscore built-in function connect. The first argument will be host or server name, localhost, and user by default is root, and by default no password.
and database name, our database inaitwa demo, demo database, database name demo. After then na terminate. Okay, after establishing connection, hapa naandika SQL statement kwa ajili ya kufetch data kutoka katika database. So variable query equal to kwenye hizo quotation or selecting or star, manake ni all from, then table name department, select all from department, then order by department name underscore name ascending order. Okay, so hii ni query imeandika, kinachofuata ni ku execute query. So now execute the query, comment execute the query. Call now variable execute equal to my SQL I underscore query, then unapitisha two arguments. The first one will be connection, argument ya pili itakuwa ni query ambayo umerun ili kuweza kuexecute. So now variable query. Okay, so kinachofuata sasa, baada ya ku andika hii query, kinachofuata ni kuja kwenye hii sehemu ambayo hii hapa kwenye hii department hapa kwenye hii kipengele kwa ajili ya ku process data ambazo tumeziselect hapa, au yes tumeselect all departments kwa sababu nataka zionekane hapa. So hapa tutaandika script za PHP. So now PHP yes hapa PHP na close. Okay, so naandika if statement, if my SQLi underscore number of rows, then variable execute, then equal than 0, manake department zipo kwenye database, then kuna kitu kitafanyika hapa, then else manake hakuna department ambayo imekuwa registered. So nitakuja kuchagua hii option ya kwanza, just copy, then unakuja kuipaste hapa. So kwa sababu nipo ndani ya PHP, tutasema echo yes, then each kipande kinakuwa ndani ya rotation kwa namna hii. Then hapa naandika no department is registered, no department is registered. Okay, so now hapa manake ni tayari department zipo, sababu number of rows ita return greater than 0, manake zipo department. So kinachofuata ni kuziloop zile department, kutengeneza loop ambayo itazipokea zile data zinazotoka kwenye database. So now na tumia while loop, then na pass variable katika hiyo loop, variable row equal to my SQLi fetch array hapo, then variable execute. Hii ni while loop, then ndani ya while loop then nina kuja kupaste option. So just echo humu kwenye hiyo echo naandika hiyo option ambayo ita just kuzionyesha zile data. Okay, so echo what? Echo option value equal to, just weka namna hii, then weka namna hii, then weka namna hii.
ile iko okay. So humu ndani tunakuja ku andika ile variable row. So now variable row ambayo ni hii hapa, variable row, then tuna process column ambayo inatoka kwenye database ambayo inaitwa ni department name, department underscore name, underscore name. By then just in a close hapo, then bonyeza dot. So department name hii ni column name from the database ambayo ni hii hapa, department name. So hiyo ni department, kuja kwenye structure, then department name, column name ndio nimeandika pale, ambayo hii hapa column name. So hii ni value ambayo tutaenda kwenye database, lakini kitachoonekana just na kuja kuicopy hii line hapa, just copy, then nakuja kuipaste hapa, then just paste kwa namna hii. So hapa inakuwa na hizi quotations, hapa inakuwa na quotation namna hii. Okay. Nakuja hapa na just kuweka hizi bracket, then nakuja ku close option. Yes, close option. Okay. So jaribu kuirun, kuja kwenye browser, kuja kwenye, then na test kuirun. Yes. Okay. So select department, department ya human resource na ICT. So human resource ya kwanza, ICT ya pili, human resource na ICT. So na wakiingiza email address, okay, enter email address, ukiingiza na password, chagua gender, ukichagua na department ambayo unataka database, ukiclick send data, hizi data zinatoka ziende kwenye table nyingine. Tutengeneza PHP script kwa ajili ya kuadd user kwenye database, sababu hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuselect department ambazo zinatoka kwenye database. Inayofuata sasa ni kutengeneza script za PHP ambazo zitatumika kuadd user kwenye database. Okay. Yes. Okay, now. So nakuja chini huku natengeneza script za PHP ambazo zitapokea hizo data zote kwenye database. So just okay, now so PHP then just like close. Okay, then kinachofuata ni kutengeneza variable ambazo zitapokea email, zitapokea password, zitapokea agenda na zitakuja kupokea department. Zitapokea receive hizo data na kuzipeleka kwenye database na hiyo department. Okay, now. So first variable itakuwa ni variable email equal to another variable will be variable password equal to, inakuwa ni just empty. Another variable will be variable gender equal to empty. Another variable is a variable department equal to empty. Okay, now so we need to set iset inafanya kazi ya kusikiliza kama kuna data katika hiyo input field ambayo ni email. So tunatumia hii method ya post kuweza kusikiliza kama kwenye email, kama email imekuwa entered. Okay, so nakuja kwenye email, kwenye email. So natumia if, then natumia if is set, then variable underscore posting. Humu ndani nakuja kuchukua ile name ambayo ni hii hapa, name nakuja kuchukua. So hapa nakuja kuchukua hii email. So hiyo email inakuja kuingia hapa, so just email.
Okay, so kwa sababu hii ni if condition ina branch yake ambayo ni hii, then nafanya hii initialization variable email equal to variable underscore post, then email ambayo ni ile tu ambayo ni hii hapa, ni email name email ambayo ni hii, ndio hiyo ambayo unakuja kuiandika na hapa the same. By then na close na copy the same code, just copy, then nakuja kuziduplicate hapa kwenye password, hii password just paste, then na change if is set. Now hapa ni password, hiyo password ni hii hapa, just name ya password ambayo ni hii password name. So tunachukua hii hapa hiyo password na ambayo ndo hii, so the same na hapa na kwenyewe kitakuwa ni password. So lazima ufanye encryption ya password lazima ifanywe encryption. So nitakicut each kipande, just na right click na bonyeza cut equal to built-in function inaitwa message digestive 5, then na paste pale, na kwa tayari nimeshaifanyia encryption. Kinachofuata ni password gender. So just kuja hapa, so just gender. So now hapa na change jina inakuwa ni gender. So gender ni name kwenye for gender unachukua hii name, unachukua hii gender. Okay, so the same hapa will be gender. Hapa sorry, password ni sawa, password. Okay, hapo ni right na hapa ni gender. Okay, ya mwisho ni hii hapo department. So department unachukua hii name kwenye select, copy select. So select name is department, so tunachukua hii name ambayo ni department. So hiyo name unajoka hapa, so just kuedit tu hapa, department is same na hapa ni department na hapa of course ni variable ambayo hii hapa department, unaandika hapa department. Okay, now so hatua inayofuata sasa hapa ni listen button, listen the submit button. Listen the submit button. Submit button hii hapa, send data kama imekuwa clicked. So tuna listen hiyo button ya send data. So if is set variable underscore post, just undani name ya button. So button input type submit, name submit. So tunachukua hii name submit, hiyo ndio hapo submit. Hiyo button ikiwa imekuwa clicked, then do something hapa. Kitu gani kinachofanyika hapa? Tuna write query ambayo itatumika kwenye set data kwenye database. So variable insert data equal to insert into, then table name is table name kama kwenye database. Table name ni employee, employee ni employee, spelling nimekosea, lakini ni employee, ni table name. So nikiclick no data, so this is the table name. So na copy table name, na kuja hapa insert into, then just paste hiyo table name employee, then kwenye bracket hapa na mention column ambazo nataka ni set data. Ya kwenye structure email, password, gender, department. So nakuja hapa naziandika email, password, gender, department.
name lazima zimatch, kama zilivyo. After there na just kuandika values na zingine kwenye bracket. Values ni hizi variable. The first one will be variable email as a value, so ambayo ndio hii imetangulia email. So just hapa naandika inakuwa ndani ya quotation, so variable email I just weka hivyo. Second one will be password. So password tunainsert katika password column, variable password, user password hii hapa. So just nakuja hapa na quotation na call variable password. Another one will be tunainsert katika gender column, that is the variable is variable gender. So this gender tunakuja hapa naandika just gender, variable gender. Last one is department variable ambayo ipo juu pale, so variable department. Okay, so now hapa kuja na terminate. After writing query, now execute the query. Okay, now so variable execute tayari ishakuwa defined na ishakuwa used, so just execute, lakini this will be execute to ili zitofautiane, equal to my SQLI underscore query, then variable connection, then variable insert data. So now insert data. Okay, now so now tuna process the response. So now process the response. Okay, now process the response kama data zimekuwa entered au hapana. So natumia if condition, if variable execute to ambayo ni hii, na hii ni boolean expression, ni manake if is true, manake katika command if data is inserted, hii ni boolean, is boolean expression, this is a boolean expression. Okay, now ikiwa ni hivyo, basi na put message, now put message the message itakuwa ni just like echo you have successful register, for example, just write register. Else manake query imefeli, so the katika upande wa else then just copy echo duplication, it means there is a duplication error, just put error is data duplication. Yes. Okay, now so now check. So close connection. So close connection, my SQLI underscore close variable con. Yes. And then unakuja hapa kwenye ile you select somewhere hapa kwenye while hapa, then na clear results. So my SQLI underscore here empty. Okay, no problem. So now kuja kwenye browser, kuja ku so email, for example, this is the email password, this is password,
then gender female department hapo, send data, see successful register. Okay, nikija kwenye database, nikija kwenye employee, sorry, this database demo, natumia database ya demo. Nikija kwenye employee, click employee, nakuja kukuta data ni hapa, then password imefanywa encryption, then department human resource. So kama unavyoona inavyoonekana hii, kuna just kama kidivu, kuna kama kidivu fulani. So kutengeneza div, kuja just hapa juu, just maandika field set, then after writing field set unaja kupose tag ya field set huko chini, at the end chini kabisa huko una close ya field set. So ukija ku refresh ya page yetu ambayo ni hii hapa, so ukija ku kuja ku refresh, unaona inatokea namna hii. Okay, so just kinachofuata just kuweka legend is this one, legend hapa na yenyewe iweze kutokea legend. So unakuja kwenye zile kodi zetu ambazo ni hizi, so unakuja hapa chini ya field set na just andika legend, just welcome, nakuwa namna hiyo. So kija kwenye browser, kija ku refresh, nakuta hii welcome imetokea namna hii. So kinachofuata ni size, kuipunguza size. Hii size ikawa ndogo, sasa size yake ni kubwa. So unakuja kwenye hapo, then unakuja hapa juu, then just style, then just close style, then na format body, then just body inajulikana. Hii ni tag ambayo ni well known, so sina haja ya kwanza na dot kwa sababu hakuna class, no class, this is well known. So just andika display as you display flex, then you justify content, put content center, then you put color, text color, just put text color, just put hapo text color. Then background, choose the background, white smoke as the background, choose ito kwenye background. So unakuja kuformat hapa just a field set, yes, then unaweka width kwa ni 300 pixels. Unakuja kuchagua 80 just 300 pixels, then choose the background will be white, then choose border radius, border radius, let's put it 3 pixels, then choose border color, just choose white, then border, just put border, just put 2 pixels. So ukija kwenye page yetu ya refresh, unakuja refresh page yetu, so now unakuja kuonekana hivi, the same to this one, okay. Now suppose na add user ambaye tayari imeshakuwa added, duplicate user, so then let's say the department, send error is data duplication. So error message lazima iwe na red color. So kuja hapa echo, then una put style, put here style,
h, for example, just put heading or paragraph, just put paragraph style equal to, then just put color, then put red, ikiwa namna hii, then kwa namna hii, then nakuja kuifunga hiyo paragraph somewhere hapa, then tumia dot, then just funga hiyo paragraph, then hapa dot, sorry, kwa namna hii. So the same code nakuja kuichukua ep, yes, copy paragraph, then nakuja hapa na just paste. So hapa inabadilisha color, inakuwa just like a green, inakuwa namna hii, then just copy hii, just kuja kuipaste hapa. Okay, now so kija kwenye refresh, error, there is data application. Suppose na add user ambaye hapo, then password, mail, department, send data, you successful, na rangi ibadilika. So suppose unakuja ku add new department, so nikija kwenye department, then nakuja kwenye set new department. Department hii nitaipa department ya sales, then another department is public relation, for example, public underscore relation. When you click go, then nikija kwenye zile, so nikija kwenye ku refresh. Okay, so now ni refresh, nikiselect unakuta public relation na sales zimetokea hapa, hizo hapo. Okay, na nashukuru kwa kufuatilia hii tutorial. Tutaweka comment hapo chini na source code zipo kwenye video description.